real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulika ennyo mulamuko oli ku Mighty Drive tuba tuyingidde essaawa yaffe ey'okubiri mweno essaawa nja kuba nga mpitako mu comment section okulaba ebibuuzo byammwe yo suggestions mulowooza kiki ekireeta obutabanguko mu maka. Kanso wano atunnyonnyodde ebintu bitaano nga biri mu ffe nti ate tuba tetubiteeminze oba nga tetubikyekinze bituleetera ddala okulaba nga ate obufumbo tebuwangadde. Naye ate waliwo yanga nti twetaaga okumanya ensonga lwaki obufumbo wakati w'abaddugavu n'abazungu tebukola and even when kids are involved era bu ending up nga buweddewo. So ensonga eyo lwaki, why is it the superiority complex nti omukazi tajja kukkiriza, but also even when a man marries an African, because if abakazi batukuza nga batukkiriza you have to submit. Even when you are submitting marriage ere ending up ngiweddewo. Akati marriage is one of the, I think, institution gye tuyingira nga tetwetegese. Nze era abantu ennaku zino ngamba ne mbagamba nti bwe wabaawo ekintu ekyetaaga okwetegereza nnyo nga tonnakigendamu ye marriage. Because you see ebintu birala byonna tubisoma. Gw'oli wano ko wasoma journalism, I'm sure. Thank you. Nze I do my lawyering work because wasoma obwa lawyer. Nkola obwa pastors kati ndi pastor wanjawulo kunze bwange nabusoma. Tewafuna calling weri, but I went back and got the books that allow me to do theology and stuff. Kati ekintu kyonna bwe batokisomye emikisa egikikolera mu ensobi nnyingi. N'obufumbo tunaabusomera. Bwetaaga kusoma. Ewa. Kati ekyo kyekibuuzo ekinene. Naye waliwo, for example, mu religious circles, balina teaching ennungi. By the way, nga sigenze mu kusosola mu madiini. Bw'ojja mu madiini gaffe ag'ekikristaayo, be bakatoliki, balokole, baprotestanti, badiventi, wali ebitabo ebyogera ku bufumbo bingi. But the only challenge is nti bagenda okukusomesa ng'ogenda kufumbirwa. Ne bagamba emyezi 3 ejja bo bagitema counseling. Ne kati emyezi 3 ejja counseling tebiyingira. Because already tulina kye tutunuulidde. Obwongo butunulidde mukulu. Kati ugatonziza mu bino kawungeeza ate nabyo amangu naye bw'otunula ebitabo ebirimu a lot of knowledge which should have been taught to the younger generation nga tenayingiramu. Ne bagamba nti omuntu obuweza emyaka 25 kiri mandatory osome kosi y'obufumbo emyaka 2 oba 3. Kwa mulimu ebintu bingi. You see, marriage has minus the two of you loving each other. There's a lot. You need to learn how to communicate. You need to talk about child rearing. Abaana babakuza batya. Mulimu family issues. Mulimu financial management. Mulimu crisis and conflict resolution. Kwa hivyo nebirebe bw'oba tobimanyi mu kigwamu kubanga muleetebwa excitement. Nkulabye nondabikira bulungi nga ono gwe nyina owasa. Nja kunzalira abaana. Abaana abalungi, abaana abagezi. Ate nze engeri gye nnyina omuntu omugazi ono nonandika okufumafumba ekintu kyawe. So out of excitement n'obuukira omuntu wezwe. You end up being married. Ne mugenda. Kati mugenda otuukayo. Ng'ebintu biralamu. Ng'ebintu birala. First of all, how shall we manage our money here?
nemusoka mutandika my money is my money. So inaga ni sente za family. Bwezibe za family, I'm the head of the home. Nzazi planning. Kanisa ya gambo musajja gwe mutwe gwa maka from society fe twakola kati ngabo ono ngabo ogamba ono fe tukulira mu patriarchal societies where men are in charge of everything. Cannot come cyane agamba hayi zange tozi managing sente zange. Awo ne musoka mukaana mwawe kiwera. Nkuwako buyi obone wetaaga obuyambi. Ate abakyala mwagano kugamba sente is running a family ezange tezirimu. Oyabera selfish. Hiji kimha na sakumaliddeyo ku nsonga ziri nalese ensonga selfishness nendeka ensonga ya greed because by nature we are all selfish. Yes. Tweyagaliza. Ichomaze ofuna tuyagala kita. Ate greed yo olulunkanira kyo tannafuna. Kati ekyo fena kiri mu butonde. Tomatira olufuna kino olaba ekiralo oyagala kiri oyagala kiri. Eyo greed eri mu nature yaffe. Nti you must know how to tame it. Selfishness eri mu nature yaffe nti kyokuti toyagala kukita. Oyagala kibe kikyo wekka kati n'okukuta. Kubanga toyagala bakirabe. Toyagala bamanye nti oyina sente ate ng'oziyina. Muli muntu amwaberumya n'okwerumya n'omusanga atambuza bigere. Because toyagala bamanye nti oyina sente kumusaba. Bajja kunsaba, bajja kundoga, bajja. Nenga generally is selfish. There's also fear. Twene mu butonde tutya. So if you don't know how to handle these internal character weaknesses that we are born with, whether white, black, blue, yellow, whichever country you are born in, whichever religion you come from, whichever party you come from, we all carry these natural weaknesses in us. And it is a role of everyone to iranza abazadde nakusona bagamba oyino somesa abaana how to deal with these things. Gwe ngomuzadde soko basomese, fe kanisa tubasomese, amasomero genzo kutabasomesa. Yatro. Naye gwe nga kubabu omwana bwatamanya bino ebintu ebituviirako amako okuyika ebituviirako ogobwa ku mirimu ebituviirako ki. Sometimes omuzadde ayinza okwagala asomesa abaana but currently waliwo failed marriages nyingi abaana tulwaizingibwa ba single parents. Yo single mother kati ate single mother kyakukulizaamu ng'akugamba osobola okubeerawo nga basajja babi nnyo so kati okula n'obukyayo bwo ku basajja batannakunyiza as a kid kati ogenda okutandika okudatinga you already obwongo bwo baabwonoona. Yes, watching nti okumanya because when you have gone through failures there's also that this is another topic also to learn how to manage failure because it will come. It comes in different packages. To some of us, it has come in so many packages. You have failed in marriage. You have failed in education. You have failed in your career. Your goals. Kati, bwaba tomanyi how they handle failure. Nakyo kizibu kirala. Because in life, you will encounter some failure. Whether you come from whichever family. Natandika okubranding abamuyitako oyo yebaka n'abasajja kyavola bavuga emmotoka ey'ebbeeyi. Kati bw'otamanya when you transmit your failure into a weapon, you destroy so many people. Nze olw'okuba I failed, like for example me I failed in the first marriage that I had. Tekitegeeza nti ngende nga ngamba abantu. Obufumbo bubi. Don't trust women. Don't trust women. Abakazi babbi, abakazi, you oba mubi because you have used your failure as a weapon okwonoonera abalala. Kati bw'obongo badde single mother nga marriage ye yonooneka olw'ensonga whatever it happened. You can use that to train your children. Just show them these were loopholes. Ze nagwamu oba namwami wange ne tulemererwa. So yembanga muyingira mu bufumbo weewalanga loopholes zino. Kuba bw'otazeewala ojazigwamu. Ne bw'otandika okugamba abaana abasajja mbwa abakazi mbwa n'okwesa olulimi derogatory. Of course omwana akula ekyo akyaye. Kubanga at the end of the day abantu bonna failures ziba. Of course marriage failure hits hard because it takes away a lot from you. It takes your reputation. It takes your courage. It takes your even sometimes your resilience. Olemerwa okudda engulu. Esteem eyizogenda. Kati olwokuba kikukuba ne kigenda buziba. Abantu kibaleetera okukikozesa oluusi as a weapon. Kati nalowooza nti bw'akyogerako anga yeegenda kumbe kyongera okumunnyika. Okudda ku nsonga gye badde yogeddeko ya obufumbo wakati w'abeeru n'abaddugavu. Literally sijja kugamba nti kibi. Naye ku observations zenkoze oba zendabye I would strongly
nzikanya n'omuntu oyo gwogamba yakugambako nti buli omu awase kabira ye nti ensonga lwaki twandyagadde okwetegereza ennyo sigaana muntu kuwasa muzungu amulabye naye mŋŋamba nti bintu bingi birina okusooka okusitadinga majorly everything rises and falls on personality. Abazungu bonna tebalina personality emu gaffe abaddugavu. But when you don't study your partner's personality, you may never know how to deal with them. Kati ekyo tosobola kikola mu lunaku lumu mu mwezi gumu mwaka gumu. That's why today when I'm encouraging people to get married and to marry, I tell them marry from within your society for one reason. You have studied that person. Ndiwe tubadde mu society yemu mwe tukulidde mwe tusomedde ngendo okuwasa mbanyi nakkulu nga manyi even how you handle some of your weaknesses. Hanemanya nno ngenda kuwasa Agatha naye Agatha bwanyiiga amalayo so nyina kumuviira. Ngenda kuwasa Agatha bwakoowa tayogera because I have a clue. So if things don't shock me, they don't surprise me. Nkumanyi. Naye bw'osanga omuntu nga tomumanyi nako omulabidde ku biiki, omulabidde mu bbaala, omulabidde mu church lunaku lumu ogenze mu conference y'e Masaka noga omuwala ngalabika bulungi ono n'okyamuka kanfuna akanamba ke ntandikira awo. Kati ogenda okudiscovering omuntu n'ebirala byali ng'olredde okoze commitment, okoze vows, bakugasse n'oyotuganoga bannange natomera. Kati kumbe bw'otwala Agatha ono gw'omanyi chances zibeerawo nti wolobe neebuze kubanga omanyi ekiri fane bwe mufumbirigana mugenda omala emyaka 3 nga buli n'ekyotaala bakikubuulidde ku munno nagamba oyo nno gw'olina ayagalako gundi oyo nno gw'olina kati bakubulira weaknesses nyingi eziyinza okukuleetera ate nazo ekizibu. There's a marriage I know obuzibu bwatandika in a very funny way. Bagenda mukyalo okuzika ku sedi y'omukyala. Kati mwami agenda kadduuka okugula ebintu. Kati aba agula ebintu awo ng'abantu bagamba abaana ba migundi bazze okuzika bannaye. Oyo n'agamba jjukira gundi. Naye yazze n'omwami we bannaye balabika bulungi balina ebyana bireka bulungi. Oyo n'agamba alabika bulungi naye omanyi yamusookako. N'agamba oli omusajja oli atunga nga toli gw'olengera. Musajja awulira boogera ku mukazi we n'erinnya balyogedde n'asituka n'atambula n'agenda alabe yasooka ku mukyala we n'amutunuulira n'avaawo n'addayo ne baziika ne badda n'e Kampala. And with time the marriage became cold. Ono tamuwaliza teboogera mbwa kiki. Eventually by the time they ended up into the church okutuula mu nsonga omwami n'agamba nanakuwala nnyo kubanga ono bw'atandika omubuuza yamuleetera linnya namuga omuntu gwe bayita Isima omumanyi. Isima akaba Isima manyi bangi Isima kyoba naga Isima weewamu ate saagala weesiriwaza omumanyi and the quarrel began from there. But that is someone I saw before you. Kati gwe kirabanga ekiri easy but it can cause an issue in marriage. Olina nk'otandikira akasajja akatunga engatto kali akalabika bwe kateedede naye nga siwuli atunga engatto nti mubi batafuna. Abasajja abo nno by the way bafuna. Kubaze ndaba omwami wali ku office of atukubira ku ngatta awo biki ewandege ayinza okukula ku ngatto peya nga 2 mu lunaku naye 10 ezezi gy'emitwalo 4. Olunaku kati goyinza okuza ntayinza aba akola kati ku endi tugenda tula mu nsonga ga Oluganda naye kati ebintu nga byadda muzadde abaana bana yakaba kusajja kayiro nkajjukira mpulira ennaku kusajja kalabika bubi kusajja kaavu tekamu muzimu gw'obwavu kano kati and that became an issue in their marriage like for 2 years counseling talking until omusajja lwe yatuuka n'awona. So kati omuntu ulirobanga bw'oba ogenda okuwasa omuzungu I would encourage be in the society where that muzungu is. Obeereko ky'omumanyaako naye weesiba 2 kubanga oluso abantu abo society abo bakuzaamu ebintu ebimu kyenga balina that spiritual complex. Si kyangu kisanga nga gw'omucontrolling nga gw'omulagirira. Then ekizibu kyala ky'oyinza okumeetinga along the way
ngobadde omuwaseza nti bo society yaabwe somehow they sanitized divorce. It is not something they si kyamaanyi nnyo. Si kyekintu ekiri demonized nga ffe wano. Kati obutakkanya buyinza okuba gwe ng'olaba butono oli n'akivaamu n'afeeringa for divorce. Nogamba ne tutasobola okwogera nti amaze. And somewhere they are raised when they take a decision they don't turn back. So kati sikugaana kuwasa muzungu. Naye my advice would be first dwell in the society where she dwells, where they dwell, otegeere. Gozo lwaki abaddugavu abasinga bagenzeko mu America ne babeerayo ne bakolerayo tebakkiza kuwasa bantu abo. By the way. Agamba akanzire waffe. Because they have lived in the society. They have seen a lot. Naga kanzire waffe noonye nakatudde. Noonye kibalama waffe. Noonye Serunjogi baffe bamusinguzi batuli agenda baffe. Wange oba omaze okutegeera nti society eno enkola yaabwe nyinza obutagiyiga. Naye kati bwe mwesanga eno nga ffe twesanga mu orphanage home emu mukono eyo omuntu omumanyi. Mukyamuse muli bavubuka Batuwa, I think I was 25 enoga nkikubye. Kumbe ogenda okutegeera ebirala nga it is too late. So I would strongly advise that before you marry them or marry any person, live within the same environment. Ose tukyagala ogenda ogana ndibadde mpasa gundi ne tubadde tusobera mu church eno. Tubadde tusoma amanye nnyo. And that is very good. Kati nze nguya from experience ndi kirungi mugende nga mwemanyi. So that n'ebintu ebimu tebishookinga. Naye bakutera kisitolo ogamba ekyo nali already nkimanyi ono yayagalako gundi. So it's not an issue. Naye kati singa bakikugamba nga muzadde n'abaana babiri n'olaba omuntu gwe bakugamba gwe yayagala nga otandika ogifuula issue. Can you imagine? Hey, those are issues that break marriages. And sometimes it takes a lot of churning and twisting omuntu okujja okubulira ekitufu ekyamuleetera okukoyiringa in na-pulling emotionally n'avaamu mu marriage. It takes a lot of twisting. Most of them don't even don't even tell you the truth. Kati mugenda okutuuka time ngero naganda nno manye kyanyiiza. Kulaba ex wo. But I mean he's my ex. Kati ebyenkugamba nti you have to be trained. You have to know. If you get to know that someone has had ex or exes, whatever they are, how are you going to handle that? Before you kuchamuka, eba ne mulungi, arabika mulungi figure. Boli manya ba ex bo genda koloti. Oloka video kade ka trending nnyo pastor mu Kwentebe road yawo. Yayimusa abakyala mu church n'agamba kama ngambye mba nazeke ekikolimo mbajjeko ekibi naye nkijja ku bantu nga wayagala abasajja 10 n'okudda waggulu. Mwanike emikono. Amazing abakazi bawanike emikono. 100 men and above. Naga wayagala ka abasajja 10 and above wanika omukono ne naga tate musimbere yin ne basimbala yin. Naye imagine if you are a man and mubawanise mulimu mukyalawo. Mulimu mukyalawo. Gomanyi nti mudde waka oza wabaye emirembe. Tewasobola. Kati kojamuga ne bali ba ex. Kati kyenga nti when you are in the environment and you get to know some of the stories, you begin knowing how will I deal with these stories. How will I deal with this person's personality? Kwa mulabyeko. Can I settle for them? Can I settle for them? Because buli muntu gw'owasa oba gw'ofumbirwa, their weaknesses you must be willing to bear. So inago ogenda kusanga nga talina weakness. Naye how much are you going to bear? Kwenza ogenda n'omuntu nga tutegedde nti mukyafu. Ogotuuke wakanga ye bwasimu akatambaala eminyira akasuka eno sokisi wazijjamu n'akasuka eri n'ogamba nange. Buzibuki. Ono bamuhandolinga batya. Kale no wabeera omwami kale naye bw'aba mukyala kiba kiyitiridde. Kati if you don't know how to handle these things nga tobitegeddeeko. So that's why abamu kati fe abakuze nettuuka eno we begin saying naye omanyi muwase mu society zammwe. Either wasa mu culture yammwe oba mu society kati society culture sigament bw'oba muganda wasa muganda yekka. But you know utusobola okukulira mu society yemu kati naze nakulira namunganda nga manyi nti amaka g'abali banyankole bali basoga bano balugwala bano bakyoli naye because we have been raised in the same environment we know each other. N'abazadde beemanyi koko naye bwe mwesanga nga omuntu omusanze eyo ggulu n'omusikambulayo n'omuleetane ennamuŋŋoona
Wiro kulaba ye. Yakuliramu yanjawulo. Nga tebi ebimu byolooza nti bibi nga yo wabwe si bibi. They are okay. They are okay. Nabereko ko mu kitundu ekimu nga I was shocked. I'd gone there as a pastor. Ngendo okulaba ebbafu mwetwanabidde bagirembekeramu amazzi. Nikulaba ebbafu yemu bagitwale bajolezaamu ebintu. Ninga sokoleka enterere bulungi nga yeyo. Nikulaba gijemu banaaza omwana. Ate nga bali bajoleza ebintu nabirembekanamu ebintu nabikala nabisimula ne bagijjawo ne bagenda ne banaaza omwana akawungeezi. Nengamba tuli ku kiwano. But they are si balwadde. They are okay. They are fine. Kati nze society mwenva ekyo tekisobola kubeerawo. Ndabirala nga kikyamu. Kati omukyala omuleesi oyo kola kyakola. Kati gono gyomu stress nga omugamba kyakola kikyamu nagamba what is wrong with it. Nakula tukikola sinna bulwadde bwonna. Tetwalwala twakula ne tutuuka wano wansanga. Kale ebbafu mama zo ginalizaamu omwana nenjoza bulungi nenjolezaamu ebintu kibi kyekiriwo. Gonoga ayogera ku ki? Because society mwakulidde, that's okay. Gwe yammwe ebintu mubiraba bulala. Kane mutandika okulwana okusika omuguwa. Then ekirala kyenalaba mu kyendabye mu marriages. Bwemba temwemanyi when you reach at a time of solving conflicts. Nemuga katugendeko mu bazadde kati nga fe African setting wano mu Ugandan setting. Tugendeko mu bazadde eno, tugendeko mu bazadde eno. Challenge muyinza ofuna bwembeera nga muli ba society oba tribe yemu oba religion yemu you are welcomed. Both of you babalaba nga balaba baana. Ne bwe mujja ngono waggwanga ddala mu kkonono ddala. There's already bagani kati omwana ondo amugamba yawasa bikyako. Walaba abakuno n'ogende n'onaayiza. Kati there's already a bias this side. Kwabalaba mwabaze kuliko omwana n'ekintuntu. N'atali mwana. Kintuntu kiri awo mwana twamugamba n'agenda mu bikalicha kale katuwulirize. But there's already a bias. Mwana twamugamba n'afumira omusajja ow'eddiini ezo ebidiini ebyo. Twakugana eddiini eyo. Eddiini kyebimu agenda. Akati temugenda funa bwenkanya because these people are already biased. They don't see the two of you as children. They don't see you as a good couple. They see one of their own went wrong. Omwami omukyala tebamuzaala oba tebamukkiriza. Nze nyina anko wa mukyala wange omuzungu twayomba nako. Nga bwe mubuuza tanziramu. Why? N'atuuka n'okubanga abaana bange tayagala bamusembere. He didn't accept you? No, he just told me he doesn't like Africans. Ebyo yabingamba maaso ku maaso. Inangamba if he had a chance he would clear the entire race. Namulumba. Twayomba. Namuga first of all, don't be foolish. For your case, you are 40 years, I'm 40. No, by then I'm 30 something. Namuga, you are 40 years, I think I'm 30 something. And amazingly, you're still sleeping in your father's house. So don't think all Africans are stupid. Netuyoma netubisikiramu omuguwa najana netondera okuwandiika okumbuuzanga wabuuzana kuba naye nemanya nti kyenayagala okumugjamu yendowooza eri nti bonna abafirika tebategeera bali awo resi yeetaga kutta busijja mu kasasiro. Kati abantu ngabo singa abeera mu power goloza akola ki? Aba agenda kukola kibi ennyo. Kati mutudde mu family but they are seeing you as an alien. Kati ofuna challenges bwezityo along the way. But if you're from the same society, there's a belief, there's a feeling nti mwena muli baana. Mwena muli baana. Bwe mufuna obutakkanya muwulirizibwanga abaana. Naye kati bwe mutuuka leo balaba omumwana ekirala kyanayana. Kyesiba ku mwana waffe. Kyekimu oluusi ne mu family zino nti family webanga ngagga n'awasaamu nga mugagga bwe tukola ku meeting wabaawo okuwuliziganya. Respect. Kuba naye kati bw'ojjanga ng'ovudde mu kafamily kaava ate ng'ekyembigwe musajja ogenze n'owasa omuwala mu family ngagga ennyo. Kati ne mujja paka omwana yaleeta akasajja kaliko ebikolimu by'obwavu baganda bange. Twamugamba obufamily obwo obutati. Kale even when you come and you want some guidance from the family. Ne bw'oba gwe mutuufu. Olina mayiza nga gwe mukyamu. Nga gwe weetonda. Kubanga gw'ova mu lower
family. So there are many dynamics to study before you enter marriage. If you don't study those dynamics, they arise and eventually affect the marriage. And because they begin from the emotional bit of it, mpola nemaliriza nga muli mu physical violence. Kivala baba bawandika etteeka ly'ebyamaka, the Domestic Violence Act, bo bakulaga nti emotion yenu nayo violence. Actually bo bakuwa n'obuyinza nti osobola n'okuwaabira wano ku emotion wotandikira okuwaabira. Someone is abusing me emotionally. Yanyize naye tayogera kyamunyiizizza. Omuntu ono it brings tension in the home. Ne kati societies ez'enjawulo kati ngezaffe eza wano tutya nnyo ebintu by'okuloopa mu mateeka. Era oli bw'omuloopa family nega omwana ffe amutwala ne mu kkooti obufumbo babuweddewo kati nekibanga ekikolimo ng'ekibbi atwala ty omwana ffe mu kkooti. Naye bo bakulaga nti you can start from emotional abuse. To seek for justice, to seek for guidance, n'otandikira awo. Others wemba temukikoze because from emotional abuse you keep elevating. Yes. You to harassment. Kuba bo bakiri mu mateeka babidefininga. Emotional abuse bagiraga nti kirala, harassment bakolaga nti kirala, ne mugenda paka lemutwa ku physical abuse. Naye no physical abuse yetera okuleeta abangi kati. Because chetulaba public cheraba. Amuvumye akoza atya amuyiridde amazzi agokya amusibidde mu nnyumba amuyiridde acid. Kati mugetuka kweyo level naye mwatandikire no mu emotional abuse, harassment, ne mujja kati nze ngamba nti okudealing with domestic violence, we should deal with it at an emotional level. At that point when you begin feeling some resentment, you begin feeling those emotional rejection, emotional you pull away. Otandikira kubanga bugano ade wakata yogera na muntu yenna bambuza tanyega wakadda mwebase saa mukaga musambu yerwadda watagala kwogera naawe. And surprisingly most people think nti awo abali mukwewa ekyandize era bwe balowooza kati mugenda okumaliriza nga muvudde mu emotion eyo ne mugenda nga mulinyisa ekintu enkandaggo ekivaamu kwekuba mpi kweyira mazzi kweyokya kwezira oba omukutambula kubanga oba omukusiba mu bibye n'avuga n'aganze seegayirira n'agenda n'aseeking love from outside. Exactly. Because omanyi bwe mutandika ne emotional abuse zino of course intimacy dies. Kati sobola kubanga wanyiza tetuwogera netukambula n'ongamba tunule eno tekisoboka. Kati when the intimacy dies, both of you can begin seeking for it from outside the marriage. Kati nemugenda mu extramarital affairs. Kubanga eno tekyaliyo. Omulala ayinza yekitambuza n'aganze ngenda kugenda nga noonya bamalaaya. Omulala n'asalawo n'afuna a concubine. Kati mweyembeera naye with the moment this is discovered wano amakala gagenze. Kati olusi mu mateeka tulinamu ne sexual abuse. Baba balala wadde muyina emotional issues, he or she can decide to abuse you sexually. N'akurapinga marital rape gye ziri mpitirivu oba n'akumolestinga. Wehara ni mpia yavaayo n'ayogera last year n'agamba omusajja amurapinga waka. Exactly. Kubanga olwo issues zitali solved. Kati because intimacy comes it comes from emotional excitement. Omuntu n'oliranga musanyufu for that day, n'oliranga omuntu w'omwagala. Kati mugenda okugenda mu nsonga ezo ng'omuntu ddala omubiri guli ready for that. Ne kati omuntu ng'obwongo bwakyankalanye muyombe ekyo balaba bwe tuba tuyigiza tubaga nti ebintu ebimu osobola bihandulinga mpola mpola. Because nyina omu ku bato bange lumu ngenda mu maka gaabwe ngaliyo ensonga mukyalo ena nga nyina ekinjawulo okugamba mukulu waffe mpulira baze wange ono buli gyabeera abantu abasanyusa aleka baseka kuba muto wange mukubi wa kiboozi nagaa naye bwajjayo ntaba talina kyayogera neki kiki nze nga tansesa mukusooka nekitwala lightly naye bwe tumala ono abampeeka nemugwewayo ekikyo omukyalo omuwulidde nagaa muganda wange ensoberwa otuuke wakanga waliwo emisango 10 otuukira mu kkooti esooka nakati ogenda ova mu kkooti zonna nga tolina na byegambo kubanga ebyo bakugaba bituufu bakutumya ebintu n'obyerabira sente zaabuze
kati omunno omunyonyo tabitegeera kati emboozi esisangijjewa naye kati gwe mbulira emboozi esisangijjewa kati bino byangugira bwembeera eri ku ludda wembe teri kooti naye waka waliwo kooti mpitirivu otuukira mu kooti esooka n'otuukira mu yokubirinyobeera nga bakusindika paka olutuuka mu kooti esembayo kati ogenda okutuuka ku kooti esembayo nga tolina nagalya mmere olumala okulya oyagala kwebaka kati yo omukyala nemugamba okay and I learned a lesson there omukyala era nemugamba naye omanyi oluusi ebyemukola ki birinde mukko naga aliwo ebitalinda so kati emotional abuse eno otulina okukwatira buli kimu when you begin feeling okubanga omuntu tokyamuwulira nga oli bwaganagasa ne bwabeerawo mulabanga brother wo ate mwe abakyala emotional ability yammwe eri too high nti most of the time everything is about your emotions. About emotions. Kati kiba kikulu nnyo okufa abasajja okustudinga nolaba kati nganze right now I remarried by the way 2 years ago nasalawo nengamba why because when the marriage collapsed I waited for 4 years nengamba ngenda owulira munnange eri yali ku bulamu bulala nengamba temanyi kanzikisa kino kiganyi nange sijja kubeereraawo but you need to study your partner nomanya nti nalafu abasajja kwa abakazi bakuwa warning sign bwabanga emotions ziri hurt that day sign ozifuna nolaba omuntu wembyako noga era waliwo ekyasobye yadde tayogedde nolwo obukolwa obutandika obukulaga sigino awo ino kikwata awo otandikira nogamba hani mbali yatugemu buzibu ki waliwo obuzibu olwo kyenasobezo tewali of course batandika tewali nze ndeka nakoye byange nasoko okireka ayi tolemerako nnyo mbulira paka mbulira nze nkiwulira waliwo obuzibu n'omugambo bwaganti ndeka munosoko omuleka nemwetola muno kuno mugane yuwai sikutegedde eventually okulaba omuntu nga openinze up nakubulira because if you don't do it then oganze segairiro banyiganyige bwaba tayogedde mmere sagiseewo ina kyatayina namuwadde kino nze tamanyira goza nti bitande okubanga gwolaga essajja but that's where things begin breaking niwabeera gwe omukyala bwolaba mwami nga akomyewo kati nga nze ewaka balina kubamanyira nze obudde obusinga mbeera neyimbira obuyimba bwange nkuba kerere bwentu kati bwengomawo nga nsirisi era omukyala akimanyi angamba kiki kati mugaali waliwo nkomyeyo enkomawo oyo ngimanyise noga kubanga oli akumanyi yakustudyinga nakumanya nti toyina ngeri yonna gyobanga oli nomo notakola ABCD you will always want to hug kubanga obeera musanyufu hugging okola wakatuuka nesaawa ezi waliwo kitali kituufu katugenewo ekyo noga ninga mutufu wekino muga manyi ku mulimu eyo n'omuntu gwembanja tansasudde yaninza olunaku lunamba oli namanya tekivudde bakubanja tewasasudde kale naye kati omuntu bwotayogera omuntu omuleetereza naye okukoiringa ini okususpectinga oba alina mukazi wowe ebbali amunyiziza mutandika okutondatondawo ebintu ntu so conclusively at the emotional level we should deal with things before they escalate into a physical abuse. So now let's look at tutunulidde causes obutabanko mumaka. Kati using your experience omuntu abuvunnuka atya? Kati okuvunnuka ekiwebale nnyo. Of course consequences ezivaamu nnyingi. Divorce is a consequence out of physical abuse. Litigation matters. Mumaliriza mulimu kooti. Ani atwala abaana. Ani atwala properties. So litigation issues may arise out of unchecked issues in the marriage, in the marriage, which can escalate into the domestic violence. Muyinza okuvaamu eventually mujjamu ne poverty, because economically mwenna mugwa. But the most big consequence etwokera kufa abantu. Sometimes you fall into depression.
self rejection, resentment and anger byonna bituula munda y'omwo. Kati bwe bimala otuula eno munda, you begin feeling ashamed. Owulira okuswala mu bantu. Kuswala mu bantu. Kwa buli muntu akubuuza. By the way, what happened with kyaliwo ku bufumo. Kati ono waso bw'oba tonnahiiringa toyagala akubuuza. Toyagala kubyogerako. Buli akubuuza gw'ovuma bw'obeera kati ng'oli wa kalakyanga faamu naleka kubavuma. Tosirwala ombuuza biki nawe tolina agagowe namwe muli kiraba tandika okukolima. Ng'ofudde nnyo ku maka gange. Kati oba toli bw'oti ofuuka musirise. But it doesn't take away that all of you inside are hurting. Depression etandika okujja otulo tetulabika okulya ne kukulema n'ogenda ng'osebengerera bw'otyo n'ofuna ebirowoozo by'okwejja mu nsi. Suicidal thoughts begin coming because you feel like maybe let me exit this world. Zika mbaviire beeyagale. You think you will hurt them. And you think you will hurt them. But eventually you hurt yourself. Yes. So depending on your level in society, your reputation begins having punches and holes. And you see reputation is... naye bwamulema talina byatugamba. Atubuulira ki ku bufumbo bwe bwagaana. Kati those reputation ng'owulira bagikuba ebituli. Ate ekiyinza okuvamu ekyo nakyo ekirala kizibu. Because in the event of wanting to protect your reputation, ate osobola okukola ebikolwa ebirala biki? Bingi. Waliwo abantu abamu abakomitinze ne murder because they want to protect their reputation. They want to protect their ego. Yes. Kali n'agamba kanzi mu kwagala okinyo kinatoli n'atugumbula ono ku endi. Amanyi amazima abayinza okuvaayo. Kati ezo consequences nyingi. Child abuse zijiramu wano mu kuyomba n'omukazi n'omayizanga n'abaana nabo bakubiddemu balangidde. Kati those consequences they end up dropping us in different emotional issues, eventually from emotional even to physical. But how do you get out of it? In the first place, I came to that point where I had to accept reality. Kiriza nti kibaddewo. Kiriza nti kibaddewo. Kati mu kukkiriza olina n'okukkiriza nti olaba bigenda okufa. Bw'aba kibuyagangazze alina byagenda otwala. N'okeera n'osooka okiteeka mu tubego n'oga Victor kkiriza. And you must speak to yourself. Before another person speaks. Noga Victor kkiriza amaka gayiise. Ate Victor kkiriza abaana babalute. Ate Victor kkiriza nti n'ekitiibwa kye olina mu society kiyiise. So teri agenda kuddayo okulaba nga obadde akulaba nti omusajja owakabi bannanga omusajja biweddewo. But it is not easy. It isn't. But you must accept and believe that reality has hit you in a different way. Now, after that level, which is a personal issue now, yes. Kuba ne wobeera ne group y'abantu nga bakwetolera tebagenda kikukkiriza paka gwe munda olw'okikkiriza bannange njiise ne bwenkaaba ne bwenkola ki ne bwensiita ebigere. Nze ntera okugamba abantu kirabe ng'omuntu alemadde emmotoka ekutomedde accident ezo eggulu kumenyese. So toyina bw'okikola ne bw'onyigira yakutomedde ne bw'onyigira gavumenti okuba nti enguudo tezizimbye tebansima traffic rate tezaabaddewo ne bw'omusiba, it does not change the fact nti gwe omenyese. So the first thing to do is go to the hospital. Basooke badiringe n'okugulu kumenyese. Olyoka okomawo okulaga gavumenti bwetafa ku bantu baayo bwetakola ku nguudo. Olyoka okomawo okulaga nga abadriva baboda bavuga bubi, taxi bazivuga bubi, enguudo ebyo n'ogenda obyogera sooka wejjanjabe. Sooka oterere. Kanze kyengamba nga tonnagenda mu birala byonna ng'omaze okufuna these consequences of domestic violence, which could be a divorce, which could be, of course, divorce is the prime. Yes. Kyekisembayo waggulu. Ate ekyo kijja n'ebyakyo. Under the Divorce Act mulimu biyitirivu. Property sharing, child rearing, abaana byana abakuza. Ate abaana etteeka lyo ligamba abaana bagwa wali well-being ennungi. In other words, ewali akasente n'obusobozi. Alina economic muscle yatwala abaana. Yatwala abaana. Emirundi egisinga wadde batulira ne bagamba economic muscle ayinza okuba nga agina environment abaana biki naye most times economic muscle ye determining. Kati those consequences
nga tonnaba kwagala kulwanagana na bintu bimu sooka gwe ng'omuntu owone. First heal. And your healing is to seek where healing can be done. Nti omubiri bwe gulwala tugenda mu basawo. Kubanga healing y'obulwadde eri mu basawo. Ate bwabika bwanjawulo waliwo obulwadde obusobola okukolebwako ku kakiriniki k'okukyalo. Waliwo obulwadde ng'olina okugenda mu ddwaliro eddene. Waliwo obulwadde nga ne mu ddwaliro eddene olina okusangayo specialist. Nti kiki nti kino kibumba. Kino kati ekibumba tulina kunoonya specialist w'ebibumba ow'amaaso kati wa referral actually specialist atula Tanzania. Kati neno emotional challenge bweba muffe. There are those issues that you can deal with personally. Gwe kenyini nobanga gwe wekolako ozemalira. Ne waliwo time etuuka nga some other person has you need other people to intervene. Kati awo tufiira because you are so proud you don't want to consult. Awo abantu webetugira kubanga mfochoga nti kagenda ayogereko n'abamusingako. Of course right now the most quick avenue is always religious leaders. Yes, gena mu church. Wetuyira okugenda mu church mu mizikiti wa. Naye unfortunately olwosiyinza tukonga nabo tebamanyi kyakukola. They don't know what to do with you. They don't know what to do with you. Sometimes they don't even have the knowledge. They can interpret their Bible issues and the Quran. But they cannot even imagine. Some of them have not experienced it, not even. Kwa ye Omusumba tafunanga buzibu mu maka, oba pastor tafuna, oba reverend tafunangako, tamanyi kyakukola. Kale n'agamba ko bugambo n'agamba asaba wenenye genda maaso ga Mukama asiiba. Ninga, you can't even do that. You know, a marriage breakdown hits you to the point that you can't do anything. It is that painful. Ndio sowa nokera nga tosowa nakusenya. Nga tekuyina mugaso. Nsenya saki. Nga nokuna abatoyagala. Me I remember there was a time nga ntani ko kutegera nti obudde bukedde nga ziri saa mukaga gwa misana. Nga sina na gava mbuliri. Nga nokulya njala tennuma. Nenga nkimanyi saalidde. But I have no appetite. Nga ne ngamba okunaba nebuza nabira ki. Kati at that level, you need to seek for help. Era wengambira abakyala n'abasajja nti togeza depression ya marriage nga gayise togigeraageranya na kirala kyonna. Musemanya bagobye school fees oli depressed. Semanya wagudde course oli depressed. Ebyo byonna busamambiro. Depression ya marriage ng'erimu n'abaana. Ng'erimu ne reputation. You're a politician, you're a religious leader, you're the biggest businessman kukyala ayogerebwako. Pain, amakaga yise. Eyo pain eri awo. Togera n'oganda soje managing nga gwomu. Seek for help. You can seek for help from friends, relatives, religious leaders and professional counselors. Jebali. Naye ekireetera obuzibu tulowooza nti bw'ogenda okunoonya that help oswala. Okwogera ebizibu byongo bigamba abala. Banakyulira batya banange nga nze musajja nga nze nga ngeze kwebuuza ku bantu baba. But me I learned nti you need to seek for help. Me I remember I stood up netandika okunoonya kubasumba mukwano gyange abasumba. Of course nafuna challenge emu abamu ng'ogendayo nagane ate Victor nkubuulire ki gubadde otubuulirirewo. Kiki otamanyi? Ati gwe kiki otamanyi? N'omugamba bakubyoyogerera. Tell me something. You need to tell me something. I need to hear something. Yalambiwa n'onga nyina kyonna oyinaga kale. Nagambako kyagambye n'osirika. Naye ebibaga bino wali obibuuliddeko. But you feel you need someone else to talk to you. So the other method that I tell people, seeking for help, don't run away from people. The moment you isolate yourself, wese tova mu bantu. Kiriza bagenda kwogerako mateeka. Ebyo byennyini ebituduusa okuva mu bantu. You don't want to hear them. Todduka. Remain with some group gy'obeeramu. Those you trust. Even if you don't trust them. Babeeremu. Nze nalina group yange ng'oggyeko aba church. Because kyange kyali so worse.
nti ng'ogyeko marriage okuyika ekitongole kyayika source of income neeyika kyaki abamu abaddu abakkiriza ne bagivaamu musumba oyo yagwa amaka ga mulema kati ekyange kyo kyali waasi mu society mwendi nali ndi opinion leader politics namubeeramukko bammanyi atamanyi. But what I did nalina okunoonya groups zange butavaawo kati zenga nyina ne groups ne mu bakozi ba taxi ne ku stage kati nga bwero mbeera mweno group encho nsanga mu ndala until after something like 2 years ne kitigenda nga kifuuka nnomo kati nga banjeregano weno yaka bwe tuba twogera gwe sirika gwe muzungu yakulema naye so bwe tonsirisa ne kifuuka kyakujerega. But in that way I would express myself. But that took me 2 years to come to that level. Okutuuka ku level kati normalizing. I can tell people my story, but now even to inagane talala kiki ekyaliwo tobanga bakwata mbwenzi nogane tewali bwenzi. This is the story. Inaga naye sikukkiririzaamu naye tugendera awo likyali wange, you know, like that. And eventually when you begin airing it, you begin healing. You begin healing. Muku airing ali nagane gwozo liweka tuli bangi gweno mukazi kana gweno ofa kale oli nako kulagamu obulungi obuli mu kikyo gweno kale yakulekera gwewe naye kimanye muganda wange kwanza oli omwami omugwe ndagenda okulaba nangamba kati gweno wakiri oli mulamu naganze mukulu wange yeno omuzungu namuddukako n'abaana bana bali California nangamba kutwala abaana benkana gwe omwami gwe njo naye musajja mukulu ali myaka 6+. Nangamba nnoonyeza abaana ba mukulu wange I've been to America, California njetuludde abaana baabula. Nagamba muganda wange yali depressed n'atulemu controlling etumuziika. Nangamba mutabanyi wange mwali mu nju omwo yadduse mu America n'alekayo omukazi n'abaana babiri. Nangamba kati gwe okubanga okyassa sibona okutambula gwebaze Katonda. Kati nawulira ebyo nenga alisisikonze nganda bikankyali kaliko. And that pushed me another day to another day until I was able to heal. So abantu abalina obuzibu obwo, please seek for counseling, seek for advice, don't run away from your communities. Ezo nyini community mwaswalira tovaamu damozimbe image y'obuto batuke bakkirize bakivenako. Nze no kati ekyo kyenkubulira mba nakavamu ekyo nenyingira politics nenoonya akalulu bakikozesa naye nga nange bwe nedefending naye akalulu nakafuna. I just lost by a few votes of which security n'abala bayingiramu ne bankubaawo, but ngendo ova mu kalulu nga muntu agamba ate mutubulira yasoose negundi gamulema negundi gayika nekiba normalized. Nenzera mu community yemu nitandika okuzimba reputation yange nentuukira natuuka okukola omukolo omulala gwali gwa kitiibwa mu tawuni wona gwalimu teri ataagumanya ate gwaliko abantu abasukka 15. So sigamba nti weekweka n'obulirayo. You come back and rebuild your image. Don't hide, don't run away from people, but tell your story. Where you are wrong, where you were wrong, you admit. Noga nembo tufu nange wano. Sali mutuukirivu. Naye nalowooza nti munnange ajja kunsonyiwa oba n'akitegeera. You know, you try to normalize the situation. Where you are wrong, admit. Where the other party was wrong, you tell the story. Bwe mbeera mwena mu society yemu, of course mwena buli muntu ajja kubawa story eno lyawe yiye. And you can't, again, you shouldn't do it forever. At some point, see, you close the chapter. So, seek for advice, stay within your contemporaries, and make sure your religious circles is better, because you know that praying. Abo bali bubi. Natuna religious circle onawo oba bubi nnyo. Taina ene community group wali part of. You're not part of a community. For example, wali community group singa zino zimu zenda bazani Lion Club. Waliwo eriso community. Abakola ennyo okusinga ku ndala Rotary. Rotary. You know, they should have some group where you belong. You have to have a group z'okudduka, za exercise. You have a belonging, have a certain society. Well, kale oba tweyagadde bya church tujja bikukaka, but have another
genda ufune wo belong ate society eyo gibeeremu nga si lwa bulungi lwokka ne mu bubi gibeeremu amanyi abamu tuzibeeramu kuba ebintu biri bulungi webisoba nodduka nosooka onoonye ewalala weekwekeyo no be in your group when things are good when things are bad stay there of course abamu bajja kurejectinga abalala bajja kukwagala but who told you that everyone has to love you sina kituufu who told you that everyone has to feel for you then accept nti abantu abamu bagenda kurejectinga bajja kugaana abalala they will forever nze kati gyebera basigala bagamba Victor yali omubi but it's okay kubanga bw'okyogerera eyo tolina kyogenda kunkola abalala bajja kujaguza and it's okay just accept that and move on so and don't hang on to people that try to make you feel you are wrong baveemu genda mwawobola abagaana yomanyi you can do it again you can nekati challenge yaffe mu weakness yetufuna ate osigala yakuwuliriza bali lwaki oyagala obakakase lwaki gundi agamba lwaki oyalowooza nti nze yabadde you want to prove a point tamanyi byaliwo true you don't have to fight all your life you don't have to give a lot of explanation oli bw'omugamba n'agaana muleke mu ssaako ye let him be in his bubble move on ate mwana ogenda okulaba nga lwa abantu abamu abali naawe they say kati nze for example kati ng'ekyange ne mu bazungu wenyini mu community enyini omukyala mbamuzaala nasigazaamu abantu those who believe and they're still funding and helping the children abatonotono naye nga abasinga bukozi abamu bangana bagamba Victor we know you have no problem but you see we really can't stand with you it will be hard because this is our own olwo yangamba nongamba you sound right but you can't win her in her community. This is her environment. Kati nenkimanya. It is even understandable. It's understandable. Buli mwana waabwe. Wadde asobezza kati ali waabwe. Yes. Kati gwe ssebo gy'osingira omwana ewaabwe. Tekisoboka. Kati osobola kati kuinsistinga balina okuntegera balina okunjagala. No, it's bakkirize nti nabo bayinza okuba bategedde naye era still gwe toli waabwe. Balina kuwumbawumba waabwe. So you have to come to that level of acceptance that some people will reject you, others will love you, others will believe in you, and it's okay. And you move on. Keep moving. Thank you so much. Abaddeko ku show yaffe y'olunaku lwaleero njagala okubeebaza bannaye ndowooza nti mufunye ekyokuyiga tubadde twogera obutabanguko mu maka naye tubadde tubyogera nga we are bringing the point home nga tubiweerako examples nsuubira nti ate muyizeemu kimu bibiri ngenda kubanga nsaba kanso atulekereyo akagambo kamu bibiri akalyowa omwoyo n'akakawa essuubi osibule n'abatulabye olunaku lwaleero neyanzege bana mwena gye muli nziramu erinnya lyange nze Victor Sande Serunjogi bw'oba oyagadde okunsanga wano mu kibuga office zaffe tuli ku Silver Arcade ewandege ku annex ku floor 2 room C04 bw'onsanga awo tubeera ku by'amateeka and even maybe other counselings I can give even free counseling sikinaako buzibu because at the end of the day abantu balina ebizibu bingi I try to give advice for free onsiima lw'oyagadde but of course litigation work ye mubeera mu charges kyokirala but that's where we are seated but besides that bw'oba tonsanze awo oyinza okunsanga eKyenjojo ku kyaki wadde mu Kampala wano nyinawo group oyagala fellowship tuteekerawo fellowship office fellowship but we shall eventually work on that ne bw'otusanga eKyenjojo otukira mu katawuni g'obuuza Pastor Victor bakuntuusaako oba God's Care Ministries teri atatumanyi mu Kyenjojo so naye abooluganda yonna gye muli teri kita mu nsi eno njala otegeera ekintu kimu oba bibiri we live in a fallen world fe abakristaayo tukkiriza nti ensi gye tulimu nsi ya kibi so ebibi biri part of life. Failing is part of life. Succeeding is part of life. Sometimes you may succeed, sometimes you may fail. But when you fail, do not crucify your soul. Don't crucify yourself. When you fail, try to seek for people that can help you on how to manage failure. Whether it is marriage failure, academic failure, career failure, work failure,
you are fired from work, that's called failing. But learn how to manage failure. And there are people who can help you on that. If you don't have any, I'm here. You can find me on my Facebook account. My Facebook account is my name, Sande Serunjogi Victor. The same name on Twitter, Ujibaita X. My phone will be shared here. You can need sharing and to yambagana. Kati from experience is a failures on Nanziba demu nyingi. So professional failure njimanyi, career failure njimanyi, organization that God's care wetufunire ebizibu. Tulina abakozi 95. Nga tulina abaana enfuzi 385. Tulabirira bali mu masomero gale mu university ono mu Kampala. Tulina buli kimu ebidduka weebiri uwe good. Tuwola sente tuyamba. Ebyo n'ebintu byazikira mu myaka 2. Nga twakyaliwo wadde ekintu. Abaana my worst day is the day I stood before 385 children with their guardians to tell them it's over. Mu bulamu bwange obwensi lwe lunaku lukyayinza okuba olubi kuba nakaaba nawoowoola baninga afiiriddwa kuba natunulira abaana bali ne bamaama baabwe ne bajjajja baabwe ate nze nanoonyanga abaana abanaku nga first card yaabwe. Era tumala okubagamba ebigambo ebyo 2 weeks later nensanga obwana bwange obuwala nga buli mu buwooteri buweereza emmere bukola ki bano abaana ambala ku birole bya musenyu ate nabyo nga binkaabya buto. You had given them hope. The one of my daughters Elena atera okumala university niruda okutegana nga mzee ngenze Dubai kuyiya kati buli muntu yenna so those failures zonna nzitegeera naye saafa I'm fighting again to be surviving and rebuilding the organization kuba weeri teyaggala buli kimu weekiri naye sente zaava mulundi gumu nga tetwetegese ate nawo twalwana Kawa district n'awandikira abazungu abaluwa probation officer n'abawandikira kale abaana tembasula tubateeke mu kitongole ekirala district ne baga tetwagala kumanya n'ekitongole kye twali tuguddeyo mu America ne bakiggala okulaga nti tukyayagalira ddala. So kati yonna gy'oli failure can happen in many ways. Do not kill yourself, don't commit suicide, don't crucify yourself. Look for help. Oyambibwe obulamu busobola okuddawo. Ensi yonna tegenda kukkiririzaamu, but you can still stand up again and move on. And I'm a living testimony. I can assure you it is possible. Otherwise, thank you for listening to me. Simu yange gisharinga madam. Yeah, it's okay. Bobo njagadde so okunsanga ku 0782 940 823 0782 940 823 eri ku WhatsApp mukubira send me a message, you can talk and help each other. Otherwise, we live in a fallen world. Don't be shocked when you fail and fall. Thank you. Thank you so much, Council Victor. Tubadde bamukisa nnyo okubanga tuddeko nawe mu studios okusharinga experience yo because people learn from other people's experiences. Oyinza okubeeyo nga oyita mu mbeera ye oyinza okuba nga teyenkana neya Council Victor, but you are going through abusive marriage, oyina obufumbo bugenda naye obukwatiridde toyagala bugende naye nga ate naawe olaba kyokwatiridde tekikyasoboka. Osobola okunoonyaako. Council Victor agambye counseling is free right now. Akakisanga tebanatandika kucharginga sessions because counseling is expensive here in Uganda. Bakucharginga session mitwalo 5 for 1 hour. Hata hizo kanga toziyina. So namba ya council 0782 0823. Osobola omunonyako ku WhatsApp enomubulira ebizibu. A lot of you mujja mu inbox yange nga mumbulira ebizibu. Naawe kati tufunye omuntu gwe tusobola okurecommendinga. Yaddenga obimpadde naye ndowooza Council Victor is the good person okulaba nga ate kunyonyola ensonga zino. Now me I have a lot of victims. I will be just sending to Council Victor musobola okubanga ate fenna tubeera a lot of people are depressed olw'ebizibu bye tuyitamu n'abaana abasoma kati saawe nolanga they are taking their own lives. Omwana yesse because maybe afunye obutakanya ku ssomero lecturer ya mumye maxi nasalawo yejje mu bulamu bwensi. Those people don't have helpers kubagamba it is not the end of the world. When I was at Makerere amaliriza one lecturer yangamba you will not graduate not until I say you graduate. But hey, I graduated kubanga si yalina second degree yange. So tuyige okuseekinga help. What stood out for me is accept.
kkiriza nti kibaddewo. Now when you accept it is one step ahead to healing. Njawo kubagaiza olunaku olungi sinkana olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera ssaawa 2 ez'okumakya.